today we will discuss first the second generation programming language. Okay, the second generation programming language or PGL language is known as assembly language. Basically, just a minute, a joining request. Basically, what happened after development of machine language, first generation language, the second generation language was developed, which is known as assembly language. Actually, the second generation language or assembly language was developed to solve some of the drawbacks of machine language. Considering several drawback or bottleneck of machine language, which is not so suitable for human beings, but it is very much computer friendly. The second generation language was developed. In case of assembly language, at the time of writing program, we are use some pseudocode instead of using binary coded instructions. Here we use pseudocode, which are known as mnemonic. Okay, so these this pseudocode are used for providing instructions to the computer system. Now look here, as we are not using স্যার সিউডোকোডটার নাম কি বললেন আরেকবার বলবেন mnemonic. স্যার Now, ক্লিয়ার বলবেন, ভয়েসটা কাটা কাটা আসছে একটু। স্যার আপনার সাউন্ডটা খুব স্লো আসতে আসছে। এটা আমার মনে হয় তোমাদের নেটওয়ার্ক হ্যাঁ, শুভদীপ বলে ছেলেটা পুরো জাপানিজদের মতন কথা বলে। স্যার আপনার মাইকটা বোধহয় আগে নিচে হচ্ছে। মাইক আমার হাতে রয়েছে। শুভদীপ বলে ছেলেটা পুরো জাপানিজদের মতন কথা বলে। ওকে, এখন ক্লিয়ার তো? ক্লিয়ারই আসছে, এত ঘন ঘন হয়তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আমারও সেটাই ধারণা। হ্যাঁ, কারণ আমাদের তো অসুবিধা হচ্ছে না, আমি নিজেই ক্লিয়ার শুনছিলাম। সো হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস করলে একজন? হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই সিউডোকোড যেটা বললেন, বাইনারি কোডের ইনস্টেডে যেটা ইউজ হচ্ছে, তার একটা নেম বললেন মেমেনিক। মেমেনিক, হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি একটু আস্তে আস্তে বললে কি বলুন তো, ছোটখাটো একটু শর্ট নোট করি তো, মানে ছোট করে, মানে যাতে পরবর্তীকালে নিজের সুবিধা হয়। কোনো অসুবিধা নেই, গো হেড। সুতরাং যেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি নাও ইন কেস অফ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য ফার্স্ট প্রবলেম উই faced was that as here we are not using the binary coded instruction, so in case of assembly language, these instructions are not directly understandable by the computer system. Okay, it is not directly understandable by the computer system, and hence here we need another software which is known as translator. Okay, so basically in this case, in case of assembly language, as here we are using some pseudocode which are technically known as mnemonic, which are alphanumeric code. Basically alphanumeric code means the all instructions are consist of either English alphabet or English digits, combination of English alphabet and digits, and hence these are not directly understandable by the computer system. So here we have to translate the program to machine understandable instruction set. That is, we have to we have to translate the assembly language instructions to binary instructions, and for that purpose we have to take the help of another special software known as assembler. It is basically a translator program which translates the assembly language instructions to machine understandable instructions. So this is the primary problem of the assembly language. But remember one thing, as this language uses alphanumeric instruction set, so this language is very much user friendly than the machine language. Okay, and if we consider the characteristics of assembly language,
obviously assembly language is hardware dependent because it is low level language. In case of assembly language also, we can write our program by referring hardware components of a computer system, and it is obviously hardware dependent. But remember one thing: in case of assembly language, its hardware independency is just a minute. Okay, its hardware dependency is less than the machine language. Okay, and in case of assembly language, actually, as we are use a separate translator program, so in assembly language is slow, working slow than the machine language. Okay, it is little bit of slower than the machine language. Okay. Yes, sir. Now, after assembly language, next development was the third generation language, which is also known as high level language. Now, actually, machine language and assembly language both are very suitable for low level programming, that is, hardware level programming, and high level language initially was very suitable for application level programming. And as it is application level programming, so according to the layer architecture of a computer system, which is basically a logical architecture, we know that basically the software layer wrapping up the hardware layer. So software layer is the outer layer or higher layer, and hardware layer is the inner layer or lower layer. So in case of high level programming languages, these are very suitable for application software, and it is basically the suitable for high level programming. Okay, but remember one thing: at the time of just a minute. Remember one thing: at the time of development of the 3GL language, or at the initial stage of the 3GL language, it was very suitable for only application programming. Okay, only for high level programming. হ্যাঁ, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিলে? লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কোনগুলো? মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। না না, লো লেভেল প্রোগ্রামিং, সরি, লো লেভেল প্রোগ্রামিং বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয়? দেখো, লো লেভেল প্রোগ্রামিং বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয় ওইভাবে ঠিক তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে সবটা বোঝাতে আমি পারবো না, কিন্তু তাও আমি বলছি, ধরো অপারেটিং সিস্টেম যখন তৈরি করা হয় তার যে প্রোগ্রামিংটা, সেটা লো লেভেল প্রোগ্রামিং। ওকে, বা তোমার অনেক সময় আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিভাইস ড্রাইভার ইউজ করি, ঠিক আছে? যে তোমরা দেখেছো যখন নতুন কম্পিউটার ইনস্টল করা হয়, সেখানে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার পর মাদারবোর্ডের কিছু ড্রাইভার ইনস্টল করতে হয়, জানো সেটা? এই মাদারবোর্ডের যে ড্রাইভার গুলো, দিজ আর লো লেভেল প্রোগ্রামস, ঠিক আছে? তো এই ধরনের প্রোগ্রামিং গুলো বেসিক্যালি লো লেভেল প্রোগ্রামিং। ওকে স্যার, এইগুলো তার মানে বাইনারিতে হয় না, তাই তো? বাইনারিতে হয় না বলতে? স্যার, মানে এই প্রোগ্রামিং, মানে লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আপনি একবার বললেন না, লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তোমার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, মানে এইগুলো বাইনারি কোড রিড করতে পারে না। না না, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হলে তো তোমার বাইনারি কোড, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, সবই আলটিমেটলি তোমার বাইনারিতে চলে। আচ্ছা, মানে তোমার যখন আলটিমেটলি ট্রান্সলেটেড হচ্ছে তখন সবই কিন্তু বাইনারি, ঠিক আছে? আর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি ডাইরেক্টলি বাইনারি কোড ইউজ করে লিখছো, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি কিছু বাইনারি কোডের এগেনস্টে সিউডো কোড ডিফাইন করে নিয়ে এই সিউডো কোড দিয়ে, যেগুলোকে মেমোনিক বলছে, সেগুলো দিয়ে তুমি কোড প্রোগ্রামটা করছো, পরে তাকে বাইনারিতে ট্রান্সলেট করে নিচ্ছ, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি। লাইক দ্যাট। স্যার বলছি, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বললেন, লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো দুখানা বেরোলো, একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি আর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এর কোনো নাম নেই, মানে শুধুমাত্র এটা 3G, মানে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সবে শুরু করেছে, এখনো অনেক ডিসকাশন বাকি।
ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। আসছি আমি। So in case of high level language, what happened, in case of high level language, here we are use English word or English like word for providing instructions to a computer system. So English word and English like word means what is the difference between English word and English like word? কেউ বলতে পারবে ইংলিশ ওয়ার্ড আর ইংলিশ লাইক ওয়ার্ডের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, মানে দুটো কথা কেন বললাম? স্যার ইংলিশ একটা বড় শব্দকে ছোট ভাবে বোঝানোরটাকেই বা কি লাইট ওয়ার্ড বলা হবে? লাইট নয়, লাইক, LIKE। ইংলিশ ওয়ার্ড আর ইংলিশ লাইক ওয়ার্ড, মানে যে কোডিং গুলো হয় মানে পাইথনেই ধরি মানে প্রিন্ট অপশন বা সবগুলো এইগুলো দিয়ে না। মানে সাবস্টিটিউট কে সাব দিয়ে যেটা বলা হয়। দেখো তোমার ওটাকে ঠিক ইংলিশ লাইক ওয়ার্ড কিন্তু বলা হয় না। ওটা তো আমি শর্ট ফর্মে আমরা অনেক সময় এমনি ইংলিশ লিটারেচারেও দিতে থাকি, ওটা তো শর্ট ফর্ম। English like word are those words which are available in English dictionary. Okay, so English dictionary words are English words, but English like words are looking like English words, but they are not a dictionary word of English language. Okay, মানে তোমার কি হচ্ছে যে ইংলিশ লাইক ওয়ার্ড গুলোকে দেখলে মনে হবে যেন সেগুলো ইংলিশ ওয়ার্ড, কিন্তু সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইংলিশ ডিকশনারিতে, ঠিক আছে? আর ইংলিশ ওয়ার্ড অবশ্যই ইংলিশ ডিকশনারিতে পাবে, ঠিক আছে? ইংলিশ লাইক ওয়ার্ডের একটা এক্সাম্পল বলবেন? ঠিক বুঝতে পারছি না তো। ইংলিশ লাইক ওয়ার্ডের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, তুমি অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানো কি? স্যার ইন্টিজারকে আইএনটি দিয়ে যে ইয়ে করে ডিনোট করে, ওটা শর্ট ফর্ম, ওটা না, ওটা শর্ট ফর্ম। কারণ তুমি কি করছো, ইন্টিজার পুরো কথাটা না লিখে প্রথম 3টে লেটার ইউজ করছো, ওটাকে বলা যাবে না। যে জিজ্ঞেস করলে সে অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানো কি? কোনো জানো না? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো দেখো, ধরো তুমি একটা ইনস্ট্রাকশন এরকম ভাবে দিয়েছো সে প্রিন্টেড, ঠিক আছে, বা তোমার হচ্ছে এলইফ, ELIF, এলিফ, এই কথাটা কিন্তু ইংলিশ ডিকশনারিতে নেই, আর এটা কারো শর্ট ফর্মও নয়। ইটস আ ওয়ার্ড, বাট এটা কারো শর্ট ফর্ম নয়, ঠিক আছে? মানেটা কি? মানে ওটার মানেটা কি? মানে এখন বুঝবে না। ওটা কি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হয়? প্রোগ্রামিং আমি তাহলে এলসি এর বলতে এলসি স্যার ওইগুলো বল। অ্যাকচুয়ালি তোমার দেখো এলিফ এলসিফ এর মতো কাজ করে, কিন্তু আমরা ঠিক মানে এলিফকে এলসিফ বলি না, ঠিক আছে? মানে এর কাজটা এলসিফ এর মতো, ওকে, বাট ইটস আ সেপারেট কিওয়ার্ড অফ পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? আমরা যখন পাইথন নিয়ে ডিসকাস করবো তখন আস্তে আস্তে দেখবে এগুলো। সো দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস লাইক printf, it is not available in English dictionary. Scanf, not available in English dictionary. Elif, প্রিন্টে না জানা হচ্ছে সি ইউজ সি এস। হ্যাঁ তো প্রিন্টে বা স্ক্যানার হচ্ছে মানে সি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হয় না, ঠিক আছে? ছেড়ে দাও, ইরেসপেক্টিভ অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি এখনো সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করে লাভ নেই, কারণ সবাই তো সব জানে না। প্রিন্টফ স্ক্যানফ সি ল্যাঙ্গুয়েজেই আছে, ওকে? So these kind of words are basically English like word, whatever is the scenario. So in case of high level programming language, as we are using English word or English like word, so this kind of programming language, this high level programming languages are very user friendly. That is,
these are very human friendly. Okay, and this is the most advantageous uh, characteristic for us. But on the other hand, this is very problematic with respect to computer system, because again, as yet, instead of using binary coded instructions, we are using English word or English like word for giving instruction to the computer system. So high level language is not understandable by the computer system. Like assembly language, it is also not understandable by the computer system. So what to do? Again here we need translator to translate the instructions of high level programming language to machine understandable instruction set, binary instruction set. And in case of high level languages, basically we are using two type of translators. In assembly language, we are using one translator which is known as assembler. But in case of high level programming languages, we are using two type of translators. One is interpreter, another one is compiler. Okay, and I will discuss the interpreter and compiler separately after completing this part. Okay, after completing this generation of languages. Okay, so in case of high level programming language, again there is another very uh, important characteristic which are very human friendly, that is high level programming languages are hardware independent. That is, at the time of writing program using high level programming languages, we don't need to bother about the hardware configuration or hardware uh, system available in your system. Okay, it is totally hardware independent. You can write your program independent of the hardware component of the computer system. And as it is totally hardware independent, so it is portable. That means you can write and run a program on a particular computer system. Not only that, you can carry that program into another computer system and another platform also, and without changing any uh, part of the program, you can also run that program at that different environment, different platform, different hardware configuration. So high level programming languages are portable. Okay, but again high level programming languages are more slower than the assembly language. So actually, truly speaking, high level languages are basically slowest kind of language with respect to the execution speed. But high level languages are very easy to maintain, easy to debug. Okay, so it is very human friendly language. Okay, so up to this point, is there any query? তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো বলো। স্যার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছে যে হার্ডওয়্যারের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, তাহলে ওটা কার উপর একদমই ডিপেন্ডেন্ট? ডিপেন্ডেন্ট নয়। হ্যাঁ, কার উপর ডিপেন্ডেন্ট স্যার? কোথায় স্টোর হচ্ছে তাহলে, বা কোথায় গিয়ে কি হচ্ছে? স্টোর হওয়া নয়, ঠিক আছে? একটা হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট বা হার্ডওয়্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্টোর হওয়ার ব্যাপার নয়। তুমি তোমার বাবা মার উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে তুমি বাড়িতে থাকবে। আর তুমি যদি বাবা মার উপর ডিপেন্ডেন্ট না হও, তাহলে কি তুমি বাড়িতে থাকবে না? এবারে আপনি বলছেন পোর্টেবল, তাহলে ওটা কি, কোথা পোর্টেবলটা মানে কি বললাম? পোর্টেবল মানে হচ্ছে তুমি তোমার মেশিনে একটা প্রোগ্রাম লিখলে, সেই প্রোগ্রামটাকে উইদাউট এনি চেঞ্জ তুমি আরেকটা মেশিনে নিয়ে গিয়ে রান করাতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য পোর্টেবল। ঠিক আছে, মানে হার্ডওয়্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে তুমি প্রোগ্রাম লেখার সময় তোমাকে জানতে হবে না যে তুমি কোন হার্ডওয়্যারের জন্য প্রোগ্রামটা লিখছো বা কোন হার্ডওয়্যার অ্যাভেলেবল থাকলে তোমার এই প্রোগ্রামটা চলবে। এসব নিয়ে তোমার কোনো বদার করতে হবে না। ঠিক আছে স্যার, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট? অবশ্যই হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট, অবশ্যই হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট। কারণ
অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজেও কিন্তু তোমাকে হার্ডওয়্যার রেফার করে কোডিং করতে হয়। তাহলে মেশিন লেভেল আর অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোই দুটোই হার্ডওয়্যার হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। অ্যাসেম্বলিকে অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে না, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। দুটোই কিন্তু বেসিক্যালি তোমার হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট, এবং যার জন্যই এরা কিন্তু খুব সুইটেবল ফর রাইটিং লো লেভেল প্রোগ্রামস। ওকে স্যার কিন্তু দুটো পোর্টেবল নয়। না, হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট হলেই পোর্টেবল হবে না। আচ্ছা, স্যার বলছি আমরা যখন লিখছি তখন এটা তো ডিকোড করছে হার্ডওয়্যার সিস্টেমে গিয়ে নাকি স্যার, যখন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখছি? না, ডিকোড নয়, ট্রান্সলেট হচ্ছে টু দ্য মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ইনস্ট্রাকশনস। সেক্ষেত্রে কি স্যার হার্ডওয়্যারের সাহায্য লাগছে না? দেখো, হার্ডওয়্যারে সাহায্য লাগে সব সময়, ঠিক আছে, কিন্তু হার্ডওয়্যারের সাহায্য লাগা মানেই সেটা হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট হবে তা কিন্তু নয়। তুমি এ লেভেলের স্টুডেন্ট না ও লেভেলের স্টুডেন্ট? ও লেভেল। ও লেভেলের স্টুডেন্ট। জাভাস্ক্রিপ্ট পড়েছো? হ্যাঁ স্যার। জাভাস্ক্রিপ্টে তুমি কখনো কি রেফার করেছো যে এই প্রসেসরের জন্য এটা, এই i3 এর জন্য এটা কাজ করবে, এই প্রোগ্রামটা i3 এর জন্য কাজ করবে, এরকম কোনো কিছু লিখেছো কখনো? না স্যার, না স্যার, আর এবার স্যার এই বুঝতে মেমরি পেরেছি। লোকেশনে আমি ডেটাটা স্টোর করব, এটা স্যার লিখেছো? বুঝতে পেরে গেছি এবার স্যার, এবার বুঝলাম স্যার। বাবা, এত লেট জয়েনিং! নাও স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছি যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের তাহলে অ্যাডভান্টেজ কি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে? অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার মোর হিউম্যান ফ্রেন্ডলি দ্যান মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, নাম্বার 1। নাম্বার 2, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি তুমি যদি খুব ডিটেলে দেখো, তুমি এ লেভেলের স্টুডেন্ট না ও লেভেল? স্যার ও লেভেল। আচ্ছা, যাই হোক, তুমি কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ জানো কিছু? মানে তোমার কি ইলেকট্রনিক্স না। ব্যাকগ্রাউন্ড আছে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, সেটা দাও, কোনো ব্যাপার না। যেটা হচ্ছে যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মেন অ্যাডভান্টেজই হচ্ছে যে তুমি বাইনারি ইনস্ট্রাকশনের বদলে এখানে তুমি আলফা নিউমারিক ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো। তো এটা হচ্ছে মোর মানে স্যার আরেকবার বলুন কি বললেন? বাইনারির বদলে তুমি আলফা নিউমারিক ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো, ঠিক আছে? মানে আলফা নিউমেরিক ইনস্ট্রাকশনটা মোর ইউজার ফ্রেন্ডলি নাকি? হ্যালো, তোমার এর অ্যাসকি ভ্যালু হচ্ছে 97, বি এর অ্যাসকি ভ্যালু হচ্ছে 100, ঠিক আছে? অ্যাড কথাটাকে পুরো বাইনারিতে বলো দেখি। এ ডবল ডি অ্যাড, এই কথাটা পুরো বাইনারিতে বলো, 1-0 কম্বিনেশনে বলো। স্যার ওটা ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ, ক্যালকুলেট করো না। যাই হোক, ক্যালকুলেট তোমায় করতে হবে না। কোনটা ইজি, এ ডবল ডি বলাটা ইজি না বাইনারিতে 1010 করে তোমার অ্যাড কথাটা বলা ইজি? বাইনারি তো সেটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। লম্বা হওয়ার থেকেও বল ইজি কোনটা? হ্যাঁ, লম্বা হোক ছোট হোক, হ্যাঁ, এ ডবল ডিটা বেশি ইজি। তোমার আলফা নিউমারিক কোড যদি হয় তাহলে সেটা অনেক বেশি তোমার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে, ইউজার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে দেন বাইনারি। হ্যাঁ স্যার। Okay, now in case of high level languages, there are several examples of high level languages, okay, like basic, Pascal, COBOL, C, C++, Java, Python, etc. Okay, there are so many high level programming languages available nowadays. Okay, now in case of high level programming languages, I told that there are two type of translators we can use
One is interpreter, another one is compiler. So obviously there is an issue that is there any difference between interpreter and compiler, or uh, which one is the better one? Okay, there obviously we will try to compare these two. Okay, but actually we should not compare interpreter or compiler for which one is more suitable or not. Okay, because actually main difference between compiler and interpreter are that the difference between these two are in their working procedure. Their working procedures are different. Okay, but remember one thing: whether I will prefer interpreter or I will prefer compiler. Okay, that's not depends on me. Okay, because I have no choice to for the compiler or interpreter, because it is language dependent. Okay, there are some programming languages which support only compiler. There are some programming languages which support only interpreter. Okay, so you have no choice. I have no choice. So actually, if the language uses interpreter for its translator as its translator, in that case, I have to use interpreter. And if the language uses compiler, in that case, I have to use compiler. But obviously, we have to study the differences between these two. What are the differences between the working procedure of interpreter and working procedure of compiler? So first, I am coming for interpreter. In case of interpreter, what happened? Say you have a program of 5 lines. Okay, you have a program of 5 lines. You want to translate that program using interpreter. So, what is the working procedure? The program will first fetch the first instruction from the program. Okay, interpreter will first fetch the first instruction from the program. It will check whether there is any error or not. If there is no error, in that case, interpreter will translate that instruction to machine understandable binary instructions, and interpreter will uh, support, will provide support, or will help to execute that instructions immediately after translation. Then interpreter will fetch the next instruction from the program, and by this way it will continue until the uh, error occurs, or until the until all instructions of the program has been translated and executed. Okay, just a minute. হ্যালো স্যার হ্যাঁ স্যার বলো। ইন্টারপ্রিটারে এই জায়গাটা একটুখানি বাংলায় বলবেন কি বললেন? বলবো দাঁড়াও কমপ্লিট করি। So that is the working procedure of the interpreter. Now in case of interpreter, if there is any error occurs, in that case interpreter will show that error and stop its translation immediately. Now we have to modify the instruction so that the error will remove, that is we have to rectify the error, and when we again retranslate the program using the interpreter will resume its task
from the very first instruction of the program again. That means if you find an error at third line, in that case, after rectification of the error, interpreter will resume it working from the very first statement of the very first instruction of the program again. That is, again it will start its checking, translation and execution procedure from the first statement. ওকে, দ্যাট ইজ ইন্টারপ্রিটার কিভাবে কাজ করছে না, ইন্টারপ্রিটার কি করছে যে তোমার যদি একটা 5 লাইনস এর প্রোগ্রাম থাকে তাহলে ও কি করবে না, প্রথমে ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশনটাকে ফেচ করবে, করে চেক করবে তার মধ্যে কোনো এরর তাহলে এররটাকে শো করে দেবে, আর এরর যদি না থাকে তাহলে এররটাকে তাহলে এররটা শো করিয়ে ও কিন্তু তার ট্রান্সলেশন প্রসেস স্টপ করে দেবে। ধরো তোমার থার্ড লাইনে কোনো এরর পেলো, থার্ড লাইনে ট্রান্সলেশন প্রসেস স্টপ করিয়ে দিল এরর শো করে। এবার আমাদেরকে প্রোগ্রামকে মডিফাই করতে হবে যাতে মানে এররটা রিমুভ হয়ে যায়, মানে আমাদের এররটাকে রেকটিফাই করতে হবে। এরর রেকটিফাই করার পরে আবার যখন আমরা ইন্টারপ্রিটার দিয়ে ট্রান্সলেট করব, ইন্টারপ্রিটার কিন্তু একদম ফার্স্ট লাইন থেকে তার চেকিং, ট্রান্সলেশন এন্ড এক্সিকিউশন স্টার্ট করবে। তো থার্ড লাইনে যদি এররটা আসে তাহলে আবার ও ফার্স্ট লাইনে যাবে? হ্যাঁ, আবার ফার্স্ট লাইন থেকে শুরু করবে, প্রথম থেকে শুরু করবে। আচ্ছা, কারণ ও তো ওর কাজ স্টপ করে দিয়েছে, তুমি ফ্রেশ করে তো আবার ট্রান্সলেট করছো। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার আপনি বললেন যে ফার্স্ট লাইনটা যখন চেক করবে, চেক করে যখন ধরুন এররটা পাবে, এরর পাওয়ার পর সেটা রেকটিফাই করে মডিফাই করার পর তো ফার্স্ট লাইনটা ট্রান্সলেট করবে, এবার তারপরে আবার সেকেন্ড লাইন ধরবে, মানে এক এক করে এরর পেয়েছে বলিনি তো, আমি বললাম যদি এরর পায় তাহলে এরর দেখিয়ে স্টপ করে যাবে, আর এরর না পেলে ট্রান্সলেট করে এক্সিকিউট করাবে। এইভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না এরর পাচ্ছে। মানে এক এক করে করবে না, মানে একবার আমি বলতে চাইছি যে স্যার এক এক করে করবে না, ধরুন ফার্স্ট লাইনে পেলো, ও ফার্স্ট লাইনটা কমপ্লিট করে চলে গেল, ফার্স্ট লাইনে পেলে এরর পেলে কি করে কমপ্লিট করবে? না না, এরর পেলে সেটাকে মডিফাই করে কমপ্লিট করবে। কে মডিফাই করবে? রেকটিফাই করবে তো আবার সঙ্গে সঙ্গে রেকটিফাই করবে। কে রেকটিফাই করবে? মানে ইন্টারপ্রিটার। ইন্টারপ্রিটার রেকটিফাই করবে। তুমি এক্সামে আনসার ভুল লিখেছো, এক্সামিনার কি তোমার হয়ে ঠিক করে দেবে? না, এক্সামিনার শুধু খাতা মানে মার্ক করে দেবে। হ্যাঁ, মানে প্রোগ্রামার শুড রেকটিফাই। সুতরাং ও এররটা দেখিয়ে স্টপ করে যাবে, ইন্টারপ্রিটার এরর দেখিয়ে স্টপ করে যাবে। ঠিক আছে, এবার তোমাকে ঠিক করতে হবে, ওরে আবার তোমাকে ট্রান্সলেশনের জন্য পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। এরর ফাইন্ড করার পর আবার রিভিউ হবে? রিভিউ কিছু হয় না, এরর চেকিং, যদি এরর থাকে এরর শো করবে, এরর যদি না থাকে তাহলে এররটাকে ট্রান্সলেট করে এক্সিকিউট করে ও নেক্সট স্টেটমেন্টকে ধরে নেবে, নেক্সট ইনস্ট্রাকশনকে ধরে নেবে। ঠিক আছে, now come to the compiler. In case of compiler, what happened, instead of checking the error, checking and translating instruction by instruction, compiler first check all the instructions for error. Okay, interpreter basically work state instruction by instruction, but compiler first check all instructions for errors. That is, it will check whether there is any error in any instruction of the program or not. If all instructions are error free, in that case compiler will translate the whole program into machine understandable binary instruction set and store the translated instructions into
a very special type of file which is known as executable file. But remember one thing, compiler will not provide any support or not provide any help for execution of the program. Compiler is not responsible for execution of the program. Okay, compiler is only responsible for translation part, but interpreter is responsible for translation and execution of the program instruction. Okay, and in case of compiler, if compiler finds one or more than one errors, in that case, it will show all errors and it will stop its translation process. Now, after rectification of the error, okay, again, when we try to translate that program through compiler, compiler again will check whole program for errors. Okay, তার মানে কম্পাইলার কি করে কাজ করছে, কম্পাইলার তোমার ইন্টারপ্রিটারের মতো স্টেটমেন্ট বাই স্টেটমেন্ট এরর চেক করবে না। ও কি করবে, টোটাল প্রোগ্রামটাকে চেক করবে যে টোটাল প্রোগ্রামের কোনো ইনস্ট্রাকশনে কোনো এরর আছে কিনা। তো যদি কোনো এরর না থাকে তাহলে টোটাল প্রোগ্রামের সমস্ত ইনস্ট্রাকশন গুলোকে ও মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বাইনারি ইনস্ট্রাকশনে ট্রান্সলেট করে একটা স্পেশাল টাইপ অফ ফাইলে স্টোর করে দেবে, যেটাকে আমরা বলি এক্সিকিউটেবল ফাইল। আর কম্পাইলার কিন্তু কখনোই প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনে কোনো সাপোর্ট দেবে না, সাপোর্ট প্রোভাইড করবে না। দ্যাট ইজ সেপারেটলি আমাদের করতে হবে। এবার যদি কম্পাইলার এরর পায় তাহলে যতগুলো এরর পাচ্ছে সমস্ত এররগুলোকেও লিস্টিং করে দেবে। তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে যে এররগুলোকে রেকটিফাই করা, এররগুলোকে রেকটিফাই করে আমাদেরকে কি করতে হবে না, আমাদেরকে তোমার আবার কম্পাইলারের থ্রু দিয়ে প্রোগ্রামটাকে যখন ট্রান্সলেট করতে যাব তখন কম্পাইলার সমস্ত প্রোগ্রামটাকে আবার চেক করবে যে তার মধ্যে আর কোনো এরর আছে কিনা। বাই দ্যাট কম্পাইলার কাজ করে। ওকে, তার মানে স্যার ইন্টারপ্রেটার প্রত্যেক লাইন বাই লাইন চেক করছে আর কম্পাইলার কমপ্লিটটাকে একবারে চেক করছে। কমপ্লিটটাকে একবারে চেক করছে মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারপ্রিটার যেটা করে সেটা হচ্ছে এরর চেকিং, ট্রান্সলেশন, এক্সিকিউশন। ওকে, ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ইনস্ট্রাকশন। ঠিক আছে, মানে ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশনের জন্য এরর চেকিং, ট্রান্সলেশন, এক্সিকিউশন, তারপরে সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশনে যাবে, আবার এরর চেকিং, ট্রান্সলেশন, এক্সিকিউশন, তারপরে থার্ডে যাবে। কিন্তু কম্পাইলার কি করবে, ফার্স্ট এরর চেকিং ফর অল ইনস্ট্রাকশনস, দেন ট্রান্সলেশন ফর অল ইনস্ট্রাকশনস। দুটোর মধ্যে দুটোর মধ্যে ফাস্ট কোনটা, স্পিড? দেখো, এটা ডাইরেক্ট আনসার দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট আনসার স্টিল যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সাবসিকুয়েন্ট এক্সিকিউশনের সময় কম্পাইলার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ ফাস্টার দেন ইন্টারপ্রিটার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ। ইজ বেটার টু ইউজ কম্পাইলার, কারণ কম্পাইলার তো অ্যাজ এ হোল না, তো আসলে আমি বলেছিলাম যে এই চয়েস আমাদের নেই, মানে এই কমেন্ট আমরা করতে পারি না, বিকজ এই কমেন্ট করার মতো কোনো জায়গা নেই। বেটার টু ইউজ কম্পাইলার অর বেটার টু ইউজ ইন্টারপ্রিটার এই কমেন্ট করার জায়গা নেই, কারণ ফর এ স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হ্যাভ নো চয়েস। ঠিক আছে, দেখো সাম ল্যাঙ্গুয়েজেস সাপোর্ট কম্পাইলার, সাম ল্যাঙ্গুয়েজেস সাপোর্ট ইন্টারপ্রিটার। তো তুমি আমি বলি স্যার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ বেস না করে স্যার, যদি আমি বলি মানে ধরুন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে যদি ভাবি না, ওইভাবে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট হইতে বলে তো লাভ নেই, ঠিক আছে? বিকজ মানে কম্পাইলার, ইন্টারপ্রিটার সবকিছুরই কিন্তু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে যাবে। পার লাইন বাই লাইন চেক করছে, আর এটা পুরো অ্যাজ এ হোল চেক করছে। তুমি একটা জিনিস বলো তো, তুমি ওয়ান পেজ টেক্সট একবারে পড়তে পারবে? না স্যার।
সময় লাগবে। তুমি সেই তো লাইন বাই লাইনই চেক করবে, অবশ্যই। তুমি সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্সই কিন্তু পড়বে। মানে বলছি ধরুন স্যার একটা পুরো স্যার একটা লাইনে পড়লাম স্যার, দেখো একটা পার লাইন চেক করবে স্যার। দেখো একটা জিনিস দেখো, তোমার ইন্টারপ্রিটার হচ্ছে তুমি একটা সেন্টেন্স বললে, ঠিক আছে, সেই সেন্টেন্সে তোমার যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে সেটা তোমাকে ধরিয়ে দেয়া হলো, তারপরে তুমি সেকেন্ড সেন্টেন্স বলে, এটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটারে। কম্পাইলার কি, তুমি তিনটে সেন্টেন্স একেবারে বলে ফেললে, তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে ফার্স্ট সেন্টেন্সে এই ভুল করেছো, সেকেন্ড সেন্টেন্সে এই ভুল করেছো, থার্ড সেন্টেন্সে এই ভুল করেছো। টাইম তো একই লাগছে, ট্রান্সলেশন টাইম তো একই লাগছে। এক্সিকিউশন টাইম অনুযায়ী কোনটা বেটার বললেন? বলা যাবে না, ব্যাপারগুলো এতটাও কিন্তু ইজি নয়। আমি যেটা বলেছি, সাবসিকুয়েন্ট তোমার এক্সিকিউশনে কম্পাইলার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ ফাস্টার দ্যান ইন্টারপ্রিটার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখো এই জিনিসগুলো না মানে খুব কমপ্লিকেটেড জায়গা, কিন্তু শুনতে যত ইজি লাগে। স্যার সাবসিকুয়েন্ট মানে কি? পরবর্তী। স্যার বলো। স্যার স্যার আমরা কি পাইথনের যে ইন্টারপ্রিটের জন্য আমরা কি আইডল ইউজ করতে পারি? আইডল ইউজ করে মনে হয়, তাই না স্যার? Idle is not an interpreter. Idle is an interface by which you can write your program. ওয়ান লাইন কমান্ড যেমন পাইথন শেলে করে, ওগুলোর কথা বলছেন আপনি? হ্যাঁ, সেটা জিজ্ঞেস করি। ইন্টারপ্রিটার অন্য জিনিস আর ইন্টারফেস অন্য জিনিস, ঠিক আছে? একটু একটু তোমরা অনলাইন থাকো। ওকে, সো স্যার বলছি স্যার, তার মানে কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে মেশিন কোডে কনভার্ট করা, দুটোরই কাজ হচ্ছে মেশিন কোডে কনভার্ট করা। না বলছি স্যার পুরোটা বলি। বলছি যে স্যার প্রোগ্রামটা রান করার আগে মেশিন কোডে কনভার্ট করে সেটাকে একটা এক্সিকিউটেবল ফাইলে রেখে দিচ্ছে কম্পাইলার। হ্যাঁ, আর ইন্টারপ্রিটারটা হচ্ছে গিয়ে তখন প্রোগ্রামটা যখন রান হচ্ছে সেই মুহূর্তে তো মেশিন কোডে ট্রান্সফার করছে। দেখো বেসিক্যালি ইন্টারপ্রিটার আর কম্পাইলার দুজনেই কিন্তু ট্রান্সলেটর, ঠিক আছে? ট্রান্সলেটর অবশ্যই, দুজনেই কিন্তু ট্রান্সলেশন ফেজেই কাজ করে, and translation phase is the মানে prior phase of execution, ঠিক আছে? prior phase of execution। সুতরাং মানে মানে একজন এক্সিকিউশন টাইমে কাজ করছে, একজন ট্রান্সলেশন টাইমে কাজ করছে, এটা কিন্তু বলতে পারি না। ওকে, বিকজ অ্যাকচুয়ালি তোমার মানে একটা প্রোগ্রাম রান করানো মানে কিন্তু দুটো কাজের কম্বিনেশন। একটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সলেশন আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউশন। এটা হচ্ছে মানে প্রোগ্রাম রান করা, ঠিক আছে? তো মানে তোমার ইন্টারপ্রিটার ওগুলোকে মানে কি করে না, ও তোমার ট্রান্সলেশন অ্যান্ড এক্সিকিউশন দুটোরই রেসপন্সিবিলিটি নেয়। কম্পাইলার শুধু ট্রান্সলেশন করে ছেড়ে দেয়, বলে এক্সিকিউশনটা তুমি সেপারেটলি করো, ঠিক আছে? স্যার এগুলোর আপনি পিডিএফ দেবেন তো? বই পড়তে হবে, পিডিএফ আমি দেবো কিন্তু বই পড়তে হবে। আচ্ছা স্যার, ওই সতীশ জৈনের বই ফলো করবো নাকি সব? বলে তো সতীশ জৈন, মানে অন্তত আমার সাবজেক্টে তো সতীশ জৈন ফলো। ওকে স্যার। মানে আমি পিডিএফ শেয়ার করব, সেই পিডিএফ প্লাস সতীশ জৈন, মানে প্রথম পিডিএফটা করবে তারপরে সতীশ জৈন। ও আচ্ছা, পিডিএফটা মেন তার মানে বলছেন? না, পিডিএফ মেন নয়, পিডিএফ হচ্ছে বেস, তারপরে অ্যাকচুয়াল এক্সাম প্রিপারেশন হবে সতীশ জৈন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। স্যার
সতীশ জৈন স্যারের বইটা কি আপনি পিডিএফ পাঠাবেন? সতীশ জৈন কিনতে হবে। সতীশ জৈনের কোনো পিডিএফ হয় না। পিডিএফ কিনলেও তোমায় পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। স্যার হ্যাঁ, স্যার এক্সিকিউটেবল ফাইলটা একবার বলবেন? এক্সিকিউটেবল ফাইল হচ্ছে কম্পাইলার ট্রান্সলেট করে বাইনারি কোডের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো জেনারেট করে হাই লেভেল প্রোগ্রামে সেইগুলোকে একটা স্পেশাল ফাইলে স্টোর করে রাখে। এই ফাইলগুলোকে বলা হয় এক্সিকিউটেবল ফাইল। যেমন তোমার উইন্ডোজে কিছু ফাইল দেখেছো, .exe ফাইল। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। এই .exe ফাইলগুলো হচ্ছে উইন্ডোজের এক্সিকিউটেবল। সো এই অ্যাপ্লিকেশনে যেগুলো থাকে বা সফটওয়্যার নামানোর সময় যেগুলো থাকে। একদম তাই। ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay, so next thing is that in case of interpreter and in case of compiler, in both cases, the first thing is the error checking. Okay, so what is the error? What do we mean by error in a program? স্যার মিস্টেকস অফ আ কম্পিউটার বা কোনো প্রসেসনে মিস্টেকস হলে তখন এরর হয়। Not mistake of a computer. বা মানে মিস্টেকস, Computer can't mistake. কোনো মিস্টেকস যেগুলো মানে যে ইনপুট করছে সে দিয়ে করেছে, সেই জন্য এটা মানে এরর হয়েছে। মিস্টেকস ডান বাই আ ইউজার। So কোড লেখায় যেটা মিস্টেক হয়েছে। okay, so that means error is basically nothing but some deviation from the actual rule or actual Sir, not maintaining the protocol. Not maintaining the protocol, maybe it's a part. Okay, deviation from protocol, deviation from rules, deviation from actual steps, etc. Okay, basically error means some abnormal scenarios, okay, occurs in a programming. Okay, now in case of programming, basically if we consider any kind of error, then error can be categorized into three categories. Okay, one is syntax error, second one is logical error, and third one is runtime error. Syntax error means that grammatical mistakes, okay, that is like natural languages, programming languages also support some grammar. Okay, so if we deviate from that grammatical rule, in that case we have to face the grammatical error. So syntax error means the error in grammar of the programming language. Okay, and remember one thing, that the compiler and interpreter both can detect this syntax error. Okay, second one is logical error. What is logical error? Logical error means basically this is the error of programmer, and this error is mainly occur due to mistake. Mistake means, say you want to calculate average of three numbers. So how can you calculate the average of three numbers? তিনটে যোগ করে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে এভারেজ পাওয়া যাবে। You have to add three numbers and you have to divide that addition result, that summation result, by 3. So that is the calculation procedure for average. Okay, now at the time of writing a program which will calculate
average of three numbers, instead of dividing the sum by 3, you multiply the sum with 3. In this case, what will happen? In this case, basically, the computer will not warn you that you have performed an erroneous calculation here, because computer has no intelligence. Actually, computer doesn't know what is average. Okay, so you will get some erroneous result, and this kind of error is known as logical error. Okay. ঠিক আছে, তাহলে লজিক্যাল এররটা কি বুঝতে পেরেছো? যে আমি একটা প্রোগ্রামে আমাকে যে যে স্টেপসে প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে, সেই স্টেপসের রেসপেক্টে যদি আমার কোনো ভুল হয়, কোনো আমি মিসস্টেপিং করে ফেলি, তাহলে যে টাইপ অফ এররটা অকার করে সেটাকে আমরা বলে থাকি লজিক্যাল এরর। এন্ড নাইদার কম্পাইলার নর ইন্টারপ্রিটার ক্যান ডিটেক্ট দিস লজিক্যাল এরর। ঠিক আছে? Yes, sir. Third error is runtime error. Runtime error means actually in some cases at the time of execution of the program, due to some abnormal scenarios, program execution can't proceed. Okay, basically what happened, program execution was hampered, okay, due to some abnormal scenarios, and that kind of problem is known as runtime error. If runtime error occurs at the time of execution of a program, in that case the program will be abnormally terminated, that is program will crash. Okay, দ্যাট ইজ রানটাইম এরর। তাহলে কি হচ্ছে না, কখনো কখনো আমরা দেখি যে আমরা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করছি, এক্সিকিউট করতে গিয়ে কোনো একটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন অকার করলো, যার জন্য প্রোগ্রামটা অ্যাবনর্মালি স্টপ করে গেল, আর কন্টিনিউ করতে পারলো না। সো তখন কিন্তু আমরা যে মানে প্রবলেমটা ফেস করছি, সেই প্রবলেমটাকেই আমরা বলে থাকি রানটাইম এরর। ঠিক আছে? And say for example, if you try to divide a number by 0, you will face a runtime error. আমরা একটা নাম্বারকে যদি 0 দিয়ে ডিভাইড করতে যাই, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে এররটা আমরা পাই, এই এররটা হচ্ছে রানটাইম এরর। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, Yes, sir. so basically if you consider these three types of error, only syntax error can be detected by the compiler or interpreter. Logical error never be detected by the translators, and runtime error also normally cannot be detected by translator. Okay, and basically runtime error occurs at the later phase of running program running. Okay, that is at the execution phase, and syntax error are basically detected at the translation phase of the program running. Okay, স্যার রান টাইম এররটা কখন ডিটেক্ট হয় এটা বললেন? রানটাইম এরর ডিটেক্ট করা যায় না। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে রানটাইম এরর একদম তোমাকে ফেস করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি রানটাইম এররকে অ্যান্টিসিপেট করতে পারো, কিন্তু তুমি ডিটেক্ট করতে পারবে না। একদম তুমি মানে রানটাইম এররটা ফেস করবে। স্যার ওই রান টাইমে বলে যে কোন নাম্বারকে 0 দিয়ে ডিভাইড করলো, ওই ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? একটা নাম্বারকে তুমি ধরো একটা প্রোগ্রামের হেল্প নিয়ে তুমি কাজ করছো, সেখানে একটা নাম্বারকে তুমি 0 দিয়ে ডিভাইড করতে গেলে, ঠিক আছে, সো তখন কিন্তু মানে প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করে যাবে, প্রোগ্রামটা আর কন্টিনিউ করতে পারবে না, এবং যে প্রবলেমের জন্য প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করবে সেটা হচ্ছে একটা রানটাইম। 0 দিয়ে তো কোনো নাম্বারকে ডিভাইড করা যায় না।
স্যার জিরো দিয়ে ডিভাইড করলে মানে হচ্ছে আনডিফাইন্ড হচ্ছে, সেই জন্য কি অ্যাকচুয়ালি টার্মিনেট হবে না প্রোগ্রামটা? মানে কি বললে আরেকবার বলো? আনডিফাইন্ড হচ্ছে বলে আনডিফাইন্ড হচ্ছে মানে কি প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হবে না, মানে টার্মিনেট হয়ে যাবে, অ্যাবনর্মালি টার্মিনেট হয়ে যাবে, প্রোগ্রামটা আর কন্টিনিউ করতে পারবে না। কারণ কম্পিউটারে কিন্তু আনডিফাইন্ড বলে কিছু হয় না, অল থিংস শুড বি ডিফাইন্ড অ্যান্ড ফাইনাইট ইন কম্পিউটার। ঠিক আছে? So syntax it was detected by Syntax error is detected by translator. It may be compiler, it may be interpreter. স্যার বলছি কি ওই ট্রান্সলেশনের সময় সিনট্যাক্স এররটা দেখা যায়? Syntax error দেখাবে অবশ্যই। আর এক্সিকিউশনের সময় রান টাইম এররটা দেখা যায়? এক্সিকিউশনের সময় রান টাইম এরর দেখাবে। আর লজিক্যাল এররটা? লজিক্যাল এররে তুমি তোমার কোনো এরর তো হবে না, তুমি ভুলভাল আনসার পাবে। স্যার Okay. Now, next thing is that if we want to write a program for solving a particular problem, in that case, which steps should we follow? Okay. What is the guideline of the program? Okay. এই যে আমি 3 types of error বললাম, আর এই যে পার্টটা বলছি, these two parts are not available in the PDF. ওকে, এই দুটো কিন্তু পিডিএফ এ পাবে না তোমরা। error translator না না না, 3 types of error যেটা ডিসকাস করলাম এটা পিডিএফ এ নেই। আর এই যে আমি বলছি যে হোয়াট ইজ দ্য গাইডলাইন ফর রাইটিং আ প্রোগ্রাম বা হোয়াট স্টেপ শুড উই ফলো অ্যাট দ্য টাইম অফ রাইটিং প্রোগ্রাম, এটা তোমার এতে নেই। ঠিক আছে স্যার, এগুলোকে আমরা আলাদা করে সার্চ করতে পারি নেটে, মানে যাতে করে পিডিএফ এ পাওয়া চলে যেতে পারে? স্যার নেটে সার্চ করতে পারি কি? হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারো, নিচে সবকিছু। ওকে স্যার, ওকে। স্যার বইয়ে কি থাকবে? এই স্টেপসটা বইতেও থাকবে না, এরর গুলো বইতে পেয়ে যাবে। So if we want to write a program, if we want to develop a program, we have to follow certain steps. Okay, we have to follow some steps. The step number 1 is the understanding of the problem. That is, you may write down this. Okay, the step number 1 is understanding of the problem. So what do we mean by understanding of the problem? Understanding of the problem means you want to write a program for solving a particular problem. So first, you as a programmer, you have to understand what is that problem. You have to understand the problem statement. Okay, যেমন ম্যাথস যখন আমরা করি, ম্যাথসের কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে ফার্স্ট I have to understand that problem. So similarly, first of all, at the time of writing a program, we have to understand the problem. Okay. The second thing is input-output analysis. So what is input-output analysis? First, we have to consider what is input and what is. এটা কি সেকেন্ড স্টেপ? হ্যাঁ, এটা সেকেন্ড স্টেপ। Okay. Actually, a program is like a processing unit. Okay, so we have to feed data into the program. That means a program read data from the external resources. Sir, input and output analysis, and it provides some result data, which is the outcome of the program. তো এটা আরেকবার একটু বলবেন কোনটা? এই ইনপুট আউটপুট অ্যানালিসিসটা, এটা প্রথম থেকে একবার। ইনপুট আউটপুট অ্যানালিসিস আমি এখনো বলিনি, আমি এখন ইনপুট আর আউটপুটটা কি বলছি। সো in case of a program is something like a processing unit. So actually we have to provide some data to the program.
Okay, program will process the data to generate result. Okay, say for example, if you want to write a program for calculating average of three numbers, the three numbers are the input. Okay, that is, these three values are the input. Okay, that are to be provided to the program for processing, and average is the result. The result, the outcome, the result is the output of the program. So it is the outcome of the program, and the data feed to the program is the input. So at the time of uh, writing the program, at the time of writing the program, you have to analyze the input and output. That means what kind of data to be input to the program and what result will we get as output should be analyzed. Okay, to understand the processing. Okay, if you know the input and if you know the output, then you can identify the processing. Okay, ঠিক আছে? তার তার মানে স্যার, মানে 2+2 এটা যখন ইনপুটে মারবো, আউটপুট তাহলে 4 আসবে, মানে এরকম? ইনপুটে মারবে না, তুমি 2 আর 2 ইনপুটে মারবে। প্লাসটাই তো হচ্ছে তোমার প্রোগ্রামে লেখা আছে। আচ্ছা, 4টা আউটপুটে যাবে। প্লাসটা হচ্ছে প্রসেসিং, তো সেটা প্রোগ্রাম কোডের মধ্যে লেখা, প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনে লেখা থাকবে। ঠিক আছে, তো তুমি 2 আর 2 দিলে 4 আসবে, তুমি 3 আর 2 দিলে 5 আসবে। ঠিক আছে, মানে যাদেরকে প্রসেস করব সেটা তুমি ইনপুট হিসেবে দেবে, রেজাল্ট আউটপুট হিসেবে পাবে। মাঝখানে থাকবে প্রোগ্রাম, যে তোমার ইনপুট ভ্যালুকে প্রসেস করে আউটপুট ভ্যালু জেনারেট করছে। ওকে, now third step is next you have to identify the solution steps. Okay, you have to identify solution steps. So the third step is identification of solution steps. That is, how can you convert the input data to output data? For that purpose, you have to find out the solution and you have to find out its underlying steps. Okay, the fourth step is, after finding the solutions, you have to represent the solution, you either using pseudocode algorithm or using flowchart. Basically, the solution you have find, the steps underlying the solution are known as the algorithm. Okay, I will discuss algorithm and flowchart from next class. So actually, after finding the solution, you have to find out the each and every underlying steps for the solution, and you have to represent the solution steps, which is technically known as algorithm, either using pseudocode or using flowchart or using both. Okay, that is the fourth step. স্যার ফার্স্ট স্টেপটা একবার বলবেন মানে শর্টে? ফোর্থ স্টেপে যেটা হচ্ছে যে তুমি সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করলে, সলিউশনের আন্ডারলাইনের স্টেপস গুলোকে, যেগুলোকে আমরা টেকনিক্যালি অ্যালগোরিদম বলে থাকি, সেগুলোকে আমরা আইদার সিউডোকোড দিয়ে অথবা ফ্লোচার্ট দিয়ে অথবা দুটো দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করব। ঠিক আছে, যেমন তোমার কোনো একটা বিল্ডিং করার আগে তার একটা তোমার মডেল করা হয়, প্ল্যান তৈরি করা হয়। সিমিলারলি, বিফোর রাইটিং আ প্রোগ্রাম, you have to write down the algorithm either in form of pseudocode or in form of flowchart or in form of both. ঠিক আছে, তার মানে লাগবে প্ল্যানিং দ্য প্রোগ্রাম উইথ হেল্প অফ অ্যালগরিদম। এটা ঠিক প্ল্যানিং নয়। ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য প্রোগ্রাম মানে ডিজাইনিং ফেজ। ডিজাইন এ প্রোগ্রাম উইথ আ হেল্প অফ অ্যালগরিদম। Represent the steps of the solution either using pseudocode or using flowchart or using both.
Step number 5 is conversion of algorithm to a program. Conversion of algorithm to a program using instructions of a particular programming language. Okay. Conversion of algorithm to a program using instructions of a particular প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইনস্ট্রাকশনসকে ইউজ করে আমরা অ্যালগোরিদমের স্টেপসগুলোকে প্রোগ্রামে পাঠাই। ওকে, একবার স্যার একবার বলো কনভার্সন অফ অ্যালগরিদম অফ দ্য প্রোগ্রাম। conversion of the algorithm to a program using স্যার একবার রিপ্রেজেন্ট দ্য সলিউশন সেটের পয়েন্টটা বলুন না। কনভার্সন অফ দ্য অ্যালগরিদম অফ টু আ প্রোগ্রাম ইউজিং। কোনটা বলবো? দুজনে দুটো স্টেপের কথা বলছো। স্যার আগে 5 স্টেপ নাম্বার 4 ছিল যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেপস of the solution either using pseudocode or using flowchart or using both. এটা ছিল 4th স্টেপ। 5th স্টেপ ছিল যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ দ্য অ্যালগোরিদম টু আ প্রোগ্রাম ইউজিং instructions of a particular programming language. Step number 6 is test the program and debug it. Test the program and debug it. So after writing the program, obviously you have to test whether your program is correct or not, whether the program gives the desired result or not. So if not, in that case, you have to find out the error behind it and you have to rectify those errors. That finding and rectifying the error is known as debug. So you have to first test your program and if required, you have to debug the program. Okay. So actually we have to follow these steps. Okay. So actually, if you consider these steps, in that case, step number 5 and 6 require computer, but first 4 steps don't need any computer. Okay. হ্যালো, আচ্ছা বল। তাহলে বুঝতে পেরেছো তো? ইয়েস স্যার।
ওকে, হ্যাঁ স্যার। অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে স্টেপ নাম্বার 5 এন্ড 6 এর জন্য তোমার কম্পিউটার লাগবেই লাগবে, কিন্তু মানে ফার্স্ট 4 স্টেপস এর জন্য তোমার ম্যানুয়ালিও করা যায়, ঠিক আছে? মানে তুমি ইচ্ছে করলে কম্পিউটার হেল্প নিতে পারো, বাট সেটা হচ্ছে জাস্ট কি ডকুমেন্টেশনের জন্য আর কি। মানে তুমি একটা ওয়ার্ড ফাইল খুলে তাতে একটা তুমি ধরো সিউডো করে অ্যালগোরিদমটা লিখলে, বা তুমি যখন এ করছো ফ্লোচার্ট ড্র করছো, তুমি হয়তো পেন্টে বা ওয়ার্ডে ফ্লোচার্টটা ড্র করলে, বা পিপিটিতে ওয়ার্ড ড্র করলে, বা লাইক দ্যাট। বাট খুব ট্রুলি স্পিকিং, তুমি যখন প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করবে তখন তোমার কম্পিউটার লাগবে, তুমি যখন প্রোগ্রামটাকে টেস্ট করবে, ডিবাগ করবে, তখন তোমার লাগবে, ঠিক আছে? কম্পিউটার। স্যার ফ্লোচার্টটা প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কি একবার বলবেন স্যার? ফ্লোচার্টটা কি? প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না তোমার, আরেকবার বলো। বলছি ফ্লোচার্টটা কি জিনিস এটা বলবেন? আপনি বাড়ির উদাহরণটা দিয়ে বোঝালেন, মানে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ফ্লোচার্টটা কিরকম হবে? ফ্লোচার্ট কিরকম হবে মানে ফ্লোচার্ট একটা তোমার মানে অ্যালগোরিদমকে রিপ্রেজেন্ট করার একটা টুল। পড়ানো হবে তোমাদের, সব পড়ানো হবে, একটু ধৈর্য ধরো। সবকিছু যদি আমি এখন বলে দিই তাহলে তো আমি একদিনেই পুরো সিলেবাস শেষ করে দিয়ে ক্লাস ক্লোজ করে দেবো। বাড়ির এক্সাম্পল দিয়েছি যেটা অ্যালগোরিদম, আমি সিউডো কোড নিয়েও কিছু বলিনি, আমি ফ্লোচার্ট নিয়েও কিছু বলিনি, সমস্ত করানো হবে তোমাদের। একটু দেখ, মানে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সব একদিনে আমি যদি বলে দিই, মাথার উপর দিয়ে ট্যানজেন্সিয়ালিও যাবে না, পুরো প্যারালালি বেরিয়ে যাবে, কোনো র্যাডার তোমার ধরবে না, ঠিক আছে? স্যার ফ্লোচার্টটা কি অ্যালফা নিউমেরিক্যাল ভাবে চলে? না 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 না, ফ্লোচার্ট অ্যালফা নিউমেরিক্যালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো হতে দাও, তাহলে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? ফ্লোচার্ট অ্যাকচুয়ালি তোমার মানে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। ওকে, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। ওকে, এ লেভেল 18-1, তোমরা কি তোমাদের রোল নাম্বার জানো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ইয়েস স্যার। দেন রেসপন্স করবে রোল নাম্বার 1, Yes, sir. 2, Yes, 3, sir. 2, Yes, sir. okay, 3, 4, Yes, sir. 5, 6, Hello, sir. 5. okay, 6, 7, ইয়েস স্যার। 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, 13, Yes, sir. 14, 15, 16, 17, 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, 21, 22, Present, sir. 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, Yes, sir. 26, 27, Yes, sir. 28, 29, Yes, sir. 30, 31,
32, Yes, sir. 33, Yes, sir. 34, Present, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37. Yes, sir. আর কেউ আছো? স্যার আমি আছি সমাদিত্য চক্রবর্তী। রোল নাম্বার? স্যার রোল নাম্বার তো 197। 197 নয়, দেখবে স্টুডেন্ট কোড আছে, স্টুডেন্ট কোডের লাস্ট 3 ডিজিটস হচ্ছে তোমার রোল নাম্বার, লাস্ট 2 ডিজিট রেজার। হ্যালো স্যার। স্যার আমার বাকি আছে। তো 197 লেখা ছিল লাস্ট 3 ডিজিট। 197 ওটা তুমি যেটা দেখছো ওটা হচ্ছে ভাউচার নাম্বার, ওটা নয়। স্টুডেন্ট কোড, এখানে স্টুডেন্ট কোডে দেখতে হবে। স্টুডেন্ট কোড দেখো, দেখো তোমার ওটা আছে 2122 এরকম ভাবে রয়েছে। স্যার ওটা তো আমার হাতের ধরে নেই এখন, একটু দেখে বলে আমি দেবেন? রিসিপ্টটা দেখে, আমার কাছে নেই তো, তাহলে তো তোমার নাম বলো। স্যার সমাদিত্য চক্রবর্তী। ওকে, ঠিক আছে। তুমি কি লাস্ট অ্যাডমিশন নিয়েছিলে? না স্যার। ঠিক আছে। হ্যালো স্যার। রোল নাম্বার কিন্তু জেনে রাখবে, ইন ফিউচার প্রত্যেক ব্যাপারে কিন্তু রোল নাম্বারকেই রেফার করতে হবে, স্টুডেন্ট কোড আর রোল নাম্বার। ওকে, হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ হ্যালো স্যার, ভলিউমটা মিউট ছিল বলে 5 যখন ডেকেছিলেন আমি প্রেজেন্ট দিতে পারিনি, ওটা কি প্রেজেন্ট দিয়েছেন একটু বলবেন কাইন্ডলি? তো বোধহয় পরে কেউ একজন বললে। হ্যাঁ আমি ওই ভলিউমটা মিউট ছিল এখান থেকে। স্যার আমারও স্যার প্রেজেন্টটা মিস হয়ে গেছে স্যার। কত রোল নাম্বার কত? 25। ওকে স্যার আরেকটা রোল নাম্বার হচ্ছে 14। ঠিক আছে। 25 তো দিয়েছো। 25 তো স্যার আমার, আমি জানি না, 25 এ কিন্তু প্রেজেন্ট হয়েছে। লাস্ট ডিজিট 025। আচ্ছা এখানে কি ও লেভেল আর এ লেভেল একসাথে না, আছে? ও লেভেলকে তো আমি এখনো কল করিনি, আমি তো শুধু এ লেভেলকে করেছি। আরেকটা বলে 14, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। স্যার আমার 30। ওকে। ওকে, এ লেভেল লিভ করতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. থ্যাংক ইউ স্যার। ও লেভেল, Thank you, sir. ওকে ওকে, ও লেভেল রেসপন্ড করবে। রোল নাম্বার 1, 2,